Hi dear friends, good morning to all of you. Welcome to the online class. In the previous class, we had discussed about two deer. What is two deer? Which is written by Leo Tolstoy, was one of the great poet and writer of the Russia. So he has written two deer, which means it's a very too expensive ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು. So here is whatever the started the small tiny kingdom between the Italy and France border. So the located the small tiny kingdom is known as Monaco. So there is a people of 7,000 of people living in that small country of called Monaco, and the kinglet have same as it is. Whatever the neighboring country was following the same minister, judges, and courtiers and army as it is. So he's a small army family which is included 60 men in his family and 7,000 people living in the that small kingdom of Monaco. So and later onwards, what happened? The kinglet was draw the money from the some of the gambling. It's like one of the Rolex and gaming house, some different source of money. ಈ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಣಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಿದ್ರು. ಯಾರಂದ್ರೆ ದ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ. ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಭಾವಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ. ಸೊ ಒಂದು ಒಂದು ಮೊನೋಪೊಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಆಗಿತ್ತು. What is that monopoly business? Because of the earning the money and ruling the leading his country. So then what happened in that is a small country. There is a fellow man who was committed murder in the palace dominion of the kinglet. Palace dominion of the kinglet who was committed murder. After onwards, when the fellow he was took the murder, that time the king was summoned to his minister, laws and judiciary and whatever the councils he had. Then after onwards they were given the decision to give the sentence of committed suicide to the executed to the that crime fellow, those who are committed to the murder in the palace of dominion. So then onwards, the questioning himself of the kinglet of Monaco, he was not a guillotine machine or neither expert in his small country. So they were planned to the contact to the neighboring country of France. So France country was ready to give a guillotine machine with the export. So this is the cost of the 60,000 francs. ಎಷ್ಟು 16,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತನ್ನ ಗಿಲೋಟಿನ್ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. So that time the kinglet of Monaco was thinking to money. It is too dear. It is too dear. Too dear means it is a huge amount, big expensive. So we want to leave that and again we want to plan the another plan to which is the cheaper. So then the kinglet was decided and told again called someone to the people. Then again the ministers arrived, some are different. So after onwards, what happened? The king of Monaco could contact to the nearest similar inquiry of the king of Italy, who is ruling to the king of Italy was brother Monarch. Brother Monarch ಅವರು ಇಟಲಿಯನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.
So the France government was sent to the summon to the Italy government. So after the Italy government was response to the kinglet of Monaco, and the Italy government was ready to give the guillotine machine with the expert and including the travel charges, service charges also, including that the Italy government is ready to provide the machine is 12,000 crowns. So how much? 12,000 crowns. Which government ready to provide the guillotine machine? The Italy government was a king monarch, brother monarch, who was ready to give the guillotine machine with the 12,000 of the crowns. Then again that intimation was received to the king of Monaco. So again the king of Monaco was thinking, it's also too dear. It is also too dear, because was he feeling so it's a seemed to look like it's too expensive because of the 12,000 crowns. So again what happened? The kinglet of Monaco, again the council and again the summon and called to the ministers, and which was considered to discuss the again. So that time we want to again put the less expensive way. We want to find the other different way. So then the soldiers, perhaps some of the general was called, kinglet general kariತಾರೆ. So then told to the general, want to find some of the soldiers who was cut the head. Then the general was told, the fighting in the warfare is a different. Fighting in the warfare is a different. There is no any thinking about the death of in the warfare. But here what happened? The cutting to the head, it's different from the soldier's duty and the cutting the guillotine. So that's why the soldiers were refused to the cut off the man's head. So what happened? Then the soldiers, they didn't mind of the killing the people in the warfare, but here is a different. Then they can't do that. They wouldn't do it. Then refers the another what we want to do to that rascal fellow to give the death punishment. Then the minister consider again the reassemble the commission and committee, subcommittee. They were decided to give the imprisonment of life. What? Imprisonment of life. Imprisonment of life ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕಮಿಟಿ, ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಗಿಲೋಟಿನ್ ಮಷೀನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತಾ, ಇಟಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಷೀನ್ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತಾ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೈದಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದೇರ್, ಸೊ ಈ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ರಾಜನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕರುಣಾಮಯಿ ರಾಜ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ kinglet. So the prince to show this is like one of the mercy those given to the rascal fellow who committed murder in his dominion. So after onwards what happened? Then there was no suitable prison, there was no suitable person, and where we want to keep to that rascal fellow. Again they were questioning,
and they finally decided to they in the kinglet of Monaco they have the small lock of where the people sometimes kept in that room, and finally they were decided to take to the who's did the murder to kept in that room, and we want to appoint our God to see him. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಕೊಠಡಿ ಇರುತ್ತಾ ಆ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ನ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡೋದು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ. ದೆನ್ the fellow was those who were committed to the murder, finally he was kept in the prison, that a small room. The fellow was remained a month after the till a year had passed. A year had passed. Then whatever the same he has doing like that, as it is the girl was to bring the foods and gave to that prisoner, and as he happily lives his life in that prison, so he was feeling it's a very good healthy for me. And what happened here, the fellow living is very happily in the prison, and the kinglet was decided to, when he has kept in the prison, that passed already 1 year. 1 year is passed. ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅವರಿಗೆ ಮುಗಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. That time the kinglet was given the expenditure. What was the expenditure that time? The yearly expenditure. They were the rough calculated whatever the expenditure in the whole year to secure that prisoner. Okay. So that time that will be, it came the more than the 600 francs a year. The expenditure was gone 600 francs in a year to keep the prisoner to save the rascal. So it's also too expensive to spend the prisoner. ಒಬ್ಬ ಕೈದಿಗೆ 600 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವುದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಖರ್ಚಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾದಂತಹ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಯಾರು ಮಿನಿಸ್ಟರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ that time again they want to, one of the gentleman was told to in front of the prince, so we want to remove the dog and rejoin the another minister. ಒಬ್ಬ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಏನಂತಾನೆ, ನಾವು ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಶಲ್ರಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಶೇವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then another man rejoined the minister. The fellow will run away. ಅವನೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, suppose when we will remove the god in front of that lock of room or a small prison, the fellow he will run away. So we after, when he will run away, we will after give death punishment to him. So that is the first good idea. Then the prince was agreed that, and he is very happy because of suppose there is no god, the criminal fellow will run away. So again it's a good idea to follow this one. Then that will be also run, and that dismisses that god, and there onwards what happened, the fellow who was committed murder, who was in the prison, what he was did in that prison, whatever the same time, in the dinner time, lunch time, and breakfast time, he go to the prince palace, and whatever he want, he serves the food, and he taken the food, and again he back to that place where he kept. So
ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡೈಲಿ ಕಿಚನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ರಾಜನ ಕಿಚನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಊಟವನ್ನು ಹಾಕೊತಾನೆ, ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅದೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡೌಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಮ್. ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, some minister was told to that prisoner, what he was told, that question is, why do you not run away? Why do you not run away? ನೀನು ಯಾಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. whom to he told? ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ? ಕೈದಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ that time ಅವನು ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? there is no any keep of a God, you can go where you like and the friends will not mind it. If you want where you go, you will go, there is no any risk for you, the friends also didn't mind ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಜ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಜ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದ prisoner who was a rascal fellow, he was replied to that minister, so you are telling to you go anywhere, don't mind the friends, but where could I go? ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ? ವೇರ್ ಕುಡ್ ಐ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ? ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದ prisoner was telling, so you are already ruined my sentence and already it's whatever my dignity is gone. The people are looking is a different way after me, so that's why I didn't go anywhere, I am living here itself. Then again you sentenced to my death, I don't mind. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಪ್ರಿಸನ್ನು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಜನ ಸಮುದಾಯ ನೋಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನಿರುತ್ತಾ ಬೇರೆಯದಾಗಿರುತ್ತಾ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿರಿ, ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಫೆಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ನೀವು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, one would be done and after all words he can't agree to whatever he want to go away. Then finally the man wouldn't go. Then they reflected the consider rid of him was to offer him a pension, and so they reported to the prince. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸನರು ಎಷ್ಟು ಚಾಣಕ್ಷತನವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದೆನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ didn't go away. So then finally the minister was again the summoned. What could they allow? The man wouldn't go. ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So we want to offer him pension. Then the minister was told in front of the prince, so we want to offer to the pension to him. There is nothing else. For the prisoner, the sum was fixed to the 600 francs. So this was announced to the prisoner, and the prisoner was well said, he didn't mind, I don't mind. Then he was replied,
So he has don't longer to take fate regularly, and that condition I willing to go. So the matter was settled. So the matter was settled to his received one third of his energy in advance and left the king dominion. What he was condition ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಏನು 200 ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂದರೆ 600 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 200 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರ 600 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಗ್ರಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ನನಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ, ಗಿಲೋಟೆ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಕಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ನ, ಏನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ರಿ, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ನ, ಏನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಗಾರ್ಡನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀನು ಓಡು, ಅವಾಗ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪೆನ್ಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ 6,000 of the francs, then finally he received one third of annuity. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 200 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತಾ. then in advance the left of the king dominion, ರಾಜನ ಏನು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಇರುತ್ತಾ ಆ ರಾಜನ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ it was only quarter of an hour by rail and he emigrated and settled just across the frontier. Frontier means frontier ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜಸ್ಟ್ ಆ ರಾಜನ ಒಂದು ಏನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇರುತ್ತಾ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆಗೋಗ್ತದೆ. ಅದು ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಆ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರು ನೆಲೆಸ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಸನರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫ್ರಂಟಿಯರ್. ಸೊ ಆ ಫ್ರಂಟಿಯರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, where he settled to in that frontier, where he bought a little bit of a land, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. and he started market gardening and now he lives very comfortably because of whatever his pension that really came to him. He brought the some of the little bit of land and he started the marketing whatever the happening in the market system. It's like as the maybe a different types of the vegetables and agriculture types, and he always goes to the proper time to draw his pension. Having received it, goes to gaming tables and he playing some of the games, and which the 3 francs he played 2 to 3 francs he played the game, and sometimes he wins and sometimes he loses, then returns the home again. He lives peacefully and well. So what happened here, when that prisoner he went to the frontier, ಅವನು ಗಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಈಗ ಲೈಕ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದರ ಮೂಲಕ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಅತಿ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅವನು ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 3 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಆಡ್ತಿದ್ದ, ಗೆದ್ದರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ದ, ಸೋತ್ರನೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ದ, ತುಂಬ ರಾಜರೋಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ where they don't grudge expense to man head off or to keep him prison in a life. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ
ಅವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಲೆನೂ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆನೂ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಫ್ರಿಸನರ್ ಏನಿದ್ನಲ್ಲ ತನ್ನ ಚಾಣಕ್ಷತನದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ. ಸಪೋಸ್ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗಿಲೋಟಿನ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಓಡೋಗಿದೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಅವನ ಜೀವನ ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಟೈಮ್ ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೀಸನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಸೇವಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನಾದರೂ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಓಡಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅವನಿಗೆ 600 ಫ್ರಾಂಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ 600 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಡೀ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ನೋಷನ್, the way of direction is a proper we want to maintain to push up our life. So ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜೀವನವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೈಟಲ್ 2D ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದ್ದು. ಸೊ here we successfully completed 2D topic. So here the sum of the question is there. So what was the question in that topic and maybe expected in a board exam? So in the 2D topic, the Monaco kingdom is located between which countries? The one is France and another one is Italy. Okay, so these are the two countries between located the King Monaco. Then how many peoples in that Monaco kingdom? The 7,000 people were living in the Monaco kingdom. So how many of the after onwards, how many people in his Monaco's army? There is a 60 men people in Monaco army. So the first proposal someone was sent to the which country? The first proposal or someone was sent to the which country for the guillotine machine? ಯಾವ country ಅವರು someone ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ? The first country which is France. Okay, so France demanded how much of francs? The France demanded how much of francs to provide to the guillotine machine? The 14,000 14,000 francs to provide the guillotine machine. The France is demanded. Then again the kinglet of Monaco was decided it's a very heavy, and another the next country which is the contact to the Italy. How much Italy costs to ready to provide the expert with the guillotine machine, which is the 12,000 francs. Okay, then after onwards what happened? Finally the prisoner were kept in the imprisonment. Okay, so and in the last of the topic, the how much prisoner taking the pension? Prisoner taking the pension is 600 francs. Okay, so that is the question, and maybe which will be long question expected in the 4 bars. That would be question. So how the prisoner play the role is a genius, maybe happen. Okay, so after when the regular class we will discuss very briefly. So thank you very much.